Ljudi su pitali zašto nema nas više na mjestu tom. Čuvamo džale na zipo, palimo gare na zipo bandana. Ak priješ s nama nemoj mi glumit se kipom banana. Ak radiš sranja čuvaju ti stri banditi. U kvartu smo 024, visimo ko stala kiti. Vizimo kroz igru bez moralne paradigme. Pa to nećeš pitat kako ako kmica paru digne. Nemoj mi crno na bijelo, samo glavu na glavu. Trljamo palac i kažu prska trebamo tu paru. Zadnja birtija, vratimo se u prvu. Kad pokidamo sve listiće, vratimo se u prvu. Ni kila nam nije dosta kada izvadimo surlu. Ak šećemo neke maličke kurve leže u grmu. Samo tvrdo nema labavo, udrito nema lagano. Posao je posao, radim nikad nije zabavno. U kvartu visimo ko Sadam, Istri je banda. Granje u ormaru nikad nije lavanda. 33 je banda, joint i bevanda. Ubijamo klinice ko da ovo je Ruanda. 33 je banda, ops i petarda. Otimamo djecu ko da ovo je Uganda. 33 je banda, joint i bevanda. Ubijamo klinice ko da ovo je Ruanda. 33 je banda, ops i petarda. Otimamo djecu ko da ovo je Uganda. Imamo ludog stogradika i radi samo sa gudrom. Imamo štrebera fašistu koji ne priča puno. Malog i bakatog uredno, prvi dobi po lampi. I klinca kej gročadi i drma vizine kapi. Cigana remzuli šačira koji materi lapi. Imamo glupana vikija kojeg i pater krati. Mrcina od 2 metra kaj nokautira prsima. Tužni Johnny se šteka jer je dužan i Grcima. Sranje je realno da možeš pipat prstima. Drugi put me zajebit, svak ne možeš pipat prstima. Ekipa snik disa pa ko da je bet priznat Bog. Da, ja sam pička i skrivam se iza nikad tog i tog. Ću ti reći to i to, ajde pa se bok. Nemoj ni sekunde ostajat kada zapasam glok. 4 jasa ko krdo, čibe i milke. Dižem se od stola kad pređem 33 hiljke. Kaj? 33 je banda, joint i bevanda. Ubijamo klinice ko da ovo je Ruanda. 33 je banda, ops i petarda. Otimamo djecu ko da ovo je Uganda. 33 je banda, joint i bevanda. Ubijamo klinice ko da ovo je Ruanda. 33 je banda, ops i petarda. Otimamo djecu ko da ovo je Uganda. 33 je banda. 33 je banda. Ubijamo bice ko da ovo je Ruanda. 33 je banda, ops i petarda. Otimamo djecu ko da ovo je Uganda. 33 je banda, joint i bevanda. Ubijamo bice ko da ovo je Ruanda. 33 je banda, ops i petarda. Otimamo djecu ko da ovo je Uganda. Kao padam si i pravio bird. U šrek bumfa uletava skirt. Mucka brede bird. Mlajši si od mene zgleda sir. Veo kdo sam jes, noć je first. Underground bitch me girl. Ratam push bitch girl. Sipam sam pearl. Kovi sunčni mrl. Prav mi kuk je third. Gucci menka banker. Filaš me, ej. Čupanje, ej. Bliži me, ej. Pumpanje, hita blade, hita blow. Trupi se let, trupi se snow. Playboy, pimp, mitno. Hitar se, crta pet za show. Hita blade, hita blow. Trupi se let, trupi se snow. Playboy, pimp, mitno. Hitar se, crta pet za show. Cipi link, cipi GHB. Pašuke, DPD, ČIZD, CHC, u BT2, sad igre u BTC, TPC, repete, VTG, VTG. Porsche, RTV, šica metkete, let je gre, separe, VTG, 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 pakete PVC, za dete BBB. Ej, filaš me, ej.
yeah. Hita blade, hita blow. Tupi se led, drubi se snow. Playboy, pimp, midno. Hitar se, crta pet za show. Hita blade, hita blow. Tupi se led, drubi se snow. Playboy, pimp, midno. Hitar se, crta pet za show. Hita blade, hita blow. Tupi se led, drubi se snow. Playboy, pimp, midno. Hitar se, crta pet za show. Blues, nije blues, nije to blues. Samo sam glup, pomalo lud. Ljubav je blud, sebi sam tuđ, tebi sam tuđ. A nije to blues, nije blues. Baby boom, sedi tu. Ne mogu. Baby boom, kao radio za snove. Za tebe rotiram te note. U nepovratek u sekunde. Slatko reći to ti punim head. Prljavim jezikom, mrtvo te dotako. Nisi zaurlala, suze na usnama. Kakve to veze sad, ima sa vezama. Samo si nestala. Ubine blues, nije blues, nije to blues. Samo sam glup, pomalo lud. Ljubav je blud, sebi sam tuđ, tebi sam tuđ. A nije to blues, nije blues, nije. A ti ko da sve bi znala sama. A stid ko da s tebe slama. Svi to u meni balada. A stid moje tebi šala. Ubine blues, nije blues, nije to blues. Samo sam glup, pomalo lud. Ljubav je blud, sebi sam tuđ, tebi sam tuđ. A nije to blues, nije blues, nije. Sedi tu. Ne mogu. Baby boom, baby boom. Sedi tu. Ne mogu. Baby boom, yeah. Gun lean, man, gun lean. Gun lean on the beat as well. For everyone, boys and girls, flick your shoulder, use them well. Left, right, left, right, left, right, left, right. Michael Jackson, twist up your leg. Athlete, don't run out of breath. Beef, who make, give it a rest. That's your one, I'm sucking the breast. Oh shit, Rush did it again. War is war, can't reason with them. Still trying to smoke them like blem. I lost my sis, so I don't need friends. 10, excellent tongue. Oh, please come, look at her bum. If you didn't run, you would have been head and chest, ain't aiming for leg. Test it, grab it, check it, fill it, press it, keep it, clean it, park it, repeat it. Gun lean, man, gun lean. Gun lean on the beat as well. For everyone, boys and girls, flick your shoulder, use them well. Left, right, left, right, left, right, left, right. King, I run this whole drill thing. Why? Cause them man rap and sing. Everyone's claiming they are the king. Shut down shows, don't need a bringing. Different from your yeah. Dip that quick after foreplay. Cross man's head, split your board face. Step with 3-8 or a 12 gauge. DC rushing, everyone panics. Don't want gallus bait like Bull Planet. On sack thing, I'm done with you.
Can't shed like the ending is tragic. Don't act dumb, you know that Rush did it. Rush don't whip, I purchased it solid. You make your song, just CV's invalid. In public, I free, I move manic. Gun lean, man, gun lean. Gun lean on the beat as well. For everyone, boys and girls, flick your shoulder, use them well. Left, right, left, right, left, right, left, right. Feds at my door like, oh no, I don't know what to do. Straight for the window, man go. Active so they can't handle. Fuck that, man's too smart for that. Ain't on shit, just walk and chat. 16-inch, take all of that. Penetrate it for your marga back. Active, don't imagine me get dead. Old school like Blueborough and Crips. A smo live. Mislim, da dela vse. Ja, dela. Pora o temu, da sem formatiral nedolgo nazaj, zdaj me je zjebalo. Pogledal sem avtomatično, ker sem imel pred tem kamero, zdaj imam nad monitorjem. Malo sem spremenil, ni čist centered overhead, ampak je relativno centered. In nimam več Streamlabs OBS oziroma Streamlabs desktop, ali kako se že imenuje zdaj po to novem, ampak sem na OBS Studio in se še seznanjam z vsem skupaj. Not too bad, iskreno, not too bad. Poz vsi, Savk je bil prvi drgač, že en teden nazaj, pa vsak dan od takrat. Užbejko poz, Liščo poz, Savk je poz, Medo poz, Matiček poz, Golja poz, Kotnik poz, Aljaš poz, Liščo še enkrat poz. Kako smo? Poz, poz. Kamak je noga. Ni nas bilo kar dolg. Zdaj smo zdravi. Tako da, GG. Taki, kva bo zdaj izbacilo? Ne vem, kjer kva bo zdaj. Trošim novac. Može Bore. Bi se ušišal, mislim, skos isto, že par let. Kar dolg. Gimbal poz. Shujčil sem vam mogoče vam to, ja. To se vam mogoče zdi nekaj novega. Tale COVID me je sfukal, shujčil sem 7 kil. Ja, 10 dni sem praktično bruhal, namesto da bi jedel sem bruhal. Tako da, je bilo kar fajn, je bilo kar fajn. Malo me je pobral. Na shiftu pelu X4M Competition RS6 ne pribijaj. In? Kako si ti zdi X4M? Kravica mala. X6 pomanjšana. Pa mislim, da ima S58 to noter, to je ta 3.0 Twin Turbo. Medo, kva je s tabo? Ej, ta mamo se je izfukal. Mama mi je rekla, sine jebi si ma materi, nemoj bit mekan. A tamo odakle sanja matere se slušaju, knjite broj paricu bilo kojem slušaju. Da se čujem? Aj, prenaglas muska? Ko je malo boljša, a? Medo se ga je fiks napil, zna bit. Zna bit, ta je full realna drugače. Aj, mikrofon dost na glas, je vse cool, vse štima. Ne rabam droge, če vam tebe. Slovo. Impact Mixed. Miloš Glišič, a ste že pogledal prvi dve epizodi? A, Miloš Glišič, če ste pogledali. Unik, ne veste, danes je prišla Rings of Power serija. To je spin-off oziroma prequel Lord of the Rings. Mislim, da se navezuje na uno Silmarillion knjigo. Nisem. Bom jutro po moje, ali pa kaj tazga. In videl sem pa že, da je folk kar spluval, ampak dobro. Spluva je danes itak vse, tako da bomo videli, no. No, in jaz bom, I guess, probal pogledat, če bo za pogledat, če ne pa pač, kaj jim ne. Mogoče bo okej. Upajmo. Drugač, tole bomo šli pogledat, nujno. Ne vem, če ste videli, upam, da ste vsaj tok na tekočem. AMD je pokazal novo generacijo, Ryzen 7000, torej 7900, 7950, 7700
pa 7600X. Zelo zanimivo. A bomo danes kaj igrali? Ne vem, mogoče. Lahko bi se kaj zmenili. Nisem imel namena, kako je v šoli bolan. Back to school stream. Pogledali bomo zdaj prvo to. Mislim, da je 30 minutna predstavitev. Pa bomo pa naprej šli. Če se seveda strinjate. Če vas zanima. A vas zanima sploh to, v bistvu? A vas zanima predstavitev? Najbrž ste itek že pogledali, večina. Šla bi šli Tarkija, če je kdo za. Medo, če si doma. Ali pa kaj ta zga, Irono? Irono. Vse je še odprt, vse je še odprt. Nič določen. Pizdarija je pa to, da nijem Red Bulla. To je pa full frka. Pa ne vem, kaj bomo. Monsteriki? A si videl novi kod, mislim... Ja, se je že nekaj cajta. Za nov kod, pač govora. Da bo ta Tarki mod, pa to. To je tako že tako... Po moje, da 1 let. Že skoraj 1 let je znano, da bo Tarkov mod. Videl sem. Jure, videl sem lihkar. Verjameš ali pa ne, mogoče minuto preden sem stream počgal, sem videl, da so spohali tole zondo. Mislim, da so zondo spohala, ne? Zonda HP Barčeta. Ne igram Warzone. In, kaj še ne stream? A si gledal dejansko? Je zdaj, kdaj je? 1 od 3. Pa mogla bi dražja pizda. Glede na to, da je res... Evo. Zdaj kaj je na 30 frameov kamera. Zanimive so te Tesla Model 3. Drugo leto priješ živo na epicenter. Ne. Bil sem enkrat in nikoli več. Ne prestopam praga epicentra. A mi puši kurac. Ne vem, kaj se Medo tu dogaja, nekaj ga je sfukal. Dio, otrok, ti nisi normalen. Recite drogama ne. Lahko ti dam kontakt od človeka, ki ti bo zrihtu, ampak boš tudi plačal. Ampak greš pa lahko najmo v celi na homologacijo, ti on vse zrihta in je vse tako, kaj mora biti. Je pa za auspuh pa treba ploščico švasati. Definitivno golja, se strinjam. Glej, se strinjam popolnoma. Poplahant. Lahko petko, kako petko, brat? Petko česa? Lahko petko. Posarči. Kaj me je zmotil pri njih? To, da smo takrat, ko je bil v Ljubljani epicenter, ko smo šli, so nas vam fuknali, ko smo hoteli FIFA igrati. Ker en nerd tam cel pogumen. Šli smo vam, preden smo mu zobe razbili. Medo, iskreno, don't. Don't. Please. I can't even. Kaj piše ta retard? Jaz ne moram.
A bo kaj Forze? Forze edin možen gremo igrati na gamepad, to je pa to. Na volan slaba, ker nimam, imam ta desen monitor, ampak je neka 24-ka i... Ne. Na volan ne. Zjebal me Amazon, čist nisem mi poslal monitorja sploh. Opišem se jim usta. Tako da... Kurac. Zdaj spet, ne vem, 700 evrov skor, tako da. Laga fafajo. Pa sploh niso imeli dejanskega izgovora, pač ono, kaj je bilo. Sam rekel so, da pač imamo jih na zalogi, ampak so v fulfillment centru, ki nima možnosti international shippinga. Ok, ne, to ne obstaja. To ne obstaja. Tako golja. Pa imaš vse, veš, da si meren, pa imaš vse zrihtan, boli te kurac. A zdaj imaš unga izpred bloka. Kva? Ja. Monitor, ko sem ga najdel pred blokom. Dela. Letnik 2007, tako da starejši od polovice vas. Prka živa. Ampak 2007 je bil ful dober monitor, tako da ajde. Nemo bo. Medo tudi še dela. Kva? A ja. Model. Star si 16, 17, koliko si sploh star že? Jaz pozavim star. A promo, kaj manjš ga? Še en mesec imamo to škatlo tukaj in tok me matra, nisem je sploh še odprl. Zdaj bo ženo prišla sem, da pogledamo, kaj je noter. To. A jim povem, zakaj nimaš cajta? A jim povem, zakaj nimaš cajta? A hočeš? Spidermana nabija, kaj prizadeta že, odkar je ven prišel, kdaj je bilo to, 27-ga. Ne skida se model, Spidermana igra, ne skida se. Preigrala ga je na PlayStationu, znači na 100% ga je na PlayStationu preigrala in zdaj ga še na kompu. Noro, ne bom povedal golja javno, dokler mi ne dajo kaj džabe, ko jih jebe, da sem plačal za to. Ampak ja, imamo svašta, imamo en Twinkie, imamo en, kaj je to, ho-ho, ne, Snowball, mislim, da je to Snowball. Imamo Cotton Candy Fluffy Stuff. Imamo Cheetos Spirals Cheese with Ketchup flavor. Imamo Sour Patch Kids Grape. To je za male črnce. M&M Brownie. Okay. Cheetos cheese flavor, tega ne bomo odpirali danes, ker to itak mislim, da že vsi vemo, kako je. Smo že tudi jedli. Ful ima okus po siru in that's it. Tako je prišla, čim je slišala brownies, evo je. Takis Fuego. Pojma njem? Pri nas je shop. Twizzlers. Ne, nisem. Nerds Crummy Clusters. Pop Rocks, of course. The original Pop Rocks. Cherry. Flavor, jebi ga. Pop Tart.
Ne vemo, kjer Pop-Tart je. Mystery Pop-Tart package. A ja. Skittles Giants. 3 times bigger. Kaj? A ja. Shake weight. Imamo Reese's Peanut Butter Egg. To smo imeli enkrat belo čokolado. Sladko v pičko materno. Pleasure worth sharing. Galaxy Minstrels. Galaxy Minstrels. Prvi slišam. Pa... Cheetos. Fromage flavored. Pa te so neki rock paw scissors. Cheeto. Kaj to damo lahko nazaj noter, kaj bomo zdaj odprli? Sour peče, rape. To je realno, pač kaj. Odpri vse, stoji mi to klen, ni bilo 300 evrov jebote, ajde. Odpri. Na ti dete. Ajde, vidimo. Za pit imamo še full drgač. To bi lahko še pokazati. A si zdaj popijačal vse ono? On je prišla sam jest. Jaz ne moram to odpreti, ker sem prevelik pusi. Ne, ful se grdo trga, noče mi grdo trgat, majke mi moje. Ajde, pizda. Če lahko 5-leten crnac odpre, lahko tudi jaz. Tam scissoring, a? It's grapes. Cookies grapes. On ima po plastiki. Kurva. Je. Nismo neki kislo. Moja. Moja. O, kar okrogli so, a? Kjer je brownie? Čokoladnega nima. Pa še me nem zvit pinak. Dobri so, brownie. Ful zanimivo. Znači nisem pričakoval, ampak dejansko je kos brownija noter. Ja, pač niso neki posebenega, da bi rekel wow. Titla, friend, kaj da odprem zdaj? Takis fuego. To je ljuto. Ampak zdaj rabimo neki za pizzo zdraven, realno. Tole bomo probali. Cheese with ketchup. Čakaj, a Cheetos imamo dvoje cheese? Ne. Bomo zdaj odpirali po moje. Al? Ne, bret. Teh imamo preveč tega sranja. Ja, pa zato sem si šparil. Drugače, jaz sem imel takrat, ko sem naredil prvič premiero za ta stream, sem imel nekaj par stvari doma že kupljenih. In pol, ko smo zboleli pa vse to, sem vmes takrat še enkrat nekaj naročil in je še toliko več.
Kaj bomo pil zdaj? Imamo ene par zanimivih stvari. Imamo ene par stvari, ki jih nisem še nikoli videl. Imamo ene par stvari, ki mislim, da ne bojo preveč dobre. Dark berry pa berry. Can you get more berries? Je pač to. A ja, da vidimo kao... A ni pol še grape fanta. Ja. Zdaj bomo A ti odprl, grem po friend. kozarc, da se bo videl? Ja, 2 kozarca. Ta en razmišlja prbajti. Tako dost. Tole je pa moja fora, zgleda koronka. Nerds. Ok, te taki svojega moramo probat. Ta snowball pa... Mislim, se to poznate, Twinkie, ne? To mislim, da tudi ne rabimo probavati. Ali? Oziroma bomo, ko že full dolg nisem. Že full dolg nisem probal Twinkija. Jedem mnogo grah. Ok. Kjero bom? Ja, je, ful je sladko, vse je ful sladko. Tam jaz teh nerdzev še nisem probal, probal sem une originalne nerdze. Te pa niso obični. Ja, to je tisto. Pals, jebote. Kak je zdaj? Rekla je Foxy, da so te sour patchi toliko sladki, da so pol na koncu že kar kisli. Zdaj bom prvo odprl Dr. Pepper Dark Berry. Ujebote. To barva, to je kola. Pričaš gluposti, znam da puko si, koliko vuko si. Dejansko je kola, pač ono. Ja, ful je čerja, ful je Dr. Pepper. Niko vukovi, bili vukovci. Sinoć na splavu jebao sam dobru ravu. Ispod stola Blaze, znaš da dala mi je glavu. Imam flow čista... Jurassic World, a? Uvek preteram. Samo to je Jurassic Park. Pod jedan, nemoj tako da me gledaš. Kaki, da si prvo splahnem gobec od tega M&M. Hoću mir, mala davi non stop, nemam ništa s tim. Ne, po temu Dr. Pepper cherryju, fulma Dr. Pepper von. Jebem, ali nisam peder, imam dobar refleks, pravi sam ekspert. Repere jebem, ali nisam peder. Pričaš gluposti, znam da puko si, koliko vuko si, niko vukovi, bili vukovci. Pričaš gluposti. Evo, zdaj se to mogoče kaj bolj slišal. Niko vukovi, bili vukovci. Torima, rilsi, ja na motorima. Tvoja kuja nas je smorila, ne blejimo sa mentolima. Dajemo bungas. Meni je Dr. Pepper pač. Oni, ki ste pil Dr. Pepper, meni je tole čisto običen Dr. Pepper. Znači... Kot da bi bilo malo vanilija ali pa nekaj. Dr. Pepper, Dark Berry, se mi zdi čisto običen Dr. Pepper. Pričaš gluposti, znam da puko si, koliko vuko si, niko vukovi, bili vukovci. Pričaš gluposti, znam da puko si, Amerika, brate. niko vukovi, bili vukovci. Pričaš gluposti, znam da puko si, koliko vuko si, niko vukovi, Zero berries. Zero berries, ja. znam da puko si, koliko vukovi. Ja, sladko. Okušam, potem v Dr. Pepper imam zmeri un aftertaste po umetnih sladilih. Pa ne vem zakaj. Ker načeloma ni, ne, običen cukar je noter, ni zdaj nek uno light ali pa karkoli. Ja, itak. 42 gramov šećer. Idemo. 42 gramov šećera je v tej eni, v enem okenu.
Drugač pa full basic, limited edition, ampak okus je čisto običen Dr. Pepper basically, nič posebnega. Ne vem. Zdaj bomo te taki s Fuego. Ne, itak ne bi tega sploh spil. Prvo bi probal te tagadne, ki jih ne bom spil, da jih itak sam probamo. A mislil sem, da gaš tako eno pijačo, eno to, eno pijačo, eno to. Ne, brez veze. Ja. Kjer von? Taki s Fuego. Predvidevam, če piše Fuego, da so ljuti. Ki so? Dobro, pa vse je fokusiran. Pa vse je v redu, vse dela. Vse je v fokusu. Ne, ni. Tudi okus je dosti kisel kast. Ljuto je. Ful limeta pa ljuto. O, to je dosti ljuto. To je dosti ljuto. Ali žutaš? Je Fuego. Je Fuego. Ja, ful mi ni všeč ta Dr. Pepper. Ne vem, če bi še enega pojedel iskreno. Ej! Jaz vem, da ne. Ej, danes je fucking zadnji dan, da smo imeli ta stream. 4.9. rok uporabe. Jebo majko, kva dela kamera, lej to. To je noro. Noben ti ni izbrisal, nič ne vidim, da bi ti kdo izbrisal. Ok, daj te taki. Grem si samo kozar splahant, od ti govana. Ej, sploh ni dober mi. Znači, zgaga me bo pekla do 2 dni še po temu. Ujedo, majka. Maliko kikiriki. A jebi ga, nisem dal. A se je slišal v bistvu. It's blue. Fanta berry. Pa diši. Diši mi ka malinovc, Jaro. Diši mi čist ka un malinovc. Ja, mislim, Coca-Cola Company so, no. Ampak von ima malinovc. Un malinovc, ko ga kupaš, pač un sirup. Dost podoben okus. Ja, malinovc radensko. So it's good. Dejansko je dober. Tale je dejansko ful dobra. Še ful lepa barva je. O, američko. A že dolgo probavam? Ne. Ful zanimiv. Kva zdaj? Kar me žge po gobcu tega dreka, stari. Twizzlers. Eric Foreman is a Twizzler. Če je kdo šel, ste vedni. Znate to. Kva je pa bang? Kar to? Naš. To je plastika. To je znač, stari.
Pa nima okusa neki ful. Nima ful okusa. Malo ima vibe na mačje, takšne tiste palčke za zobe. Se je. Ko veš? Enica mi V redu je, povedala. v redu je. Nočem mi ti ver. Nisem še nikoli videl tega drugače. Kako je majhna. Troljo, en mali, prosim te ne vidi. Daj ta rep stran! Ej, padla boš glupoča. Pejh mamici. Daj mi kle po jajci hodit. Bože. Bom po Googlu. Cheese with ketchup. Za te frizerje se ne znamo odločiti. Ne, niso dobri, sploh. Cherry je kao, ampak je za nič. Ja, ampak pač... Na kaj je podobno? Na nič. Na kurac. Niti ne. Drugač ti cherry flavored, strawberry flavored. Strawberry. Shitberry. Nice, man. Kje si router son? Heroes. Ja, Pa so pombari, ja? ne. Ne. Kauni maize smoky. Pizza. Kaj so? Ja, smoki? Ne, ti misliš kroglovce. Ja, čist bolj mogoče. Ampak ne. Bolj mi je kauni, no, koruzni smoky. Ja, ne? A veš, kjer je koruzni smoky? Na to foro je, samo da ima kao cheese with ketchup okus. Not very much, by the way. Ima okus, ampak tako, dost pale. Počakoval sem vse ful bolj s ful bolj močnim okusom, ful bolj prenasičen. Čist drugo je, kakor sem počakoval, stari. Ful čuden. Dejansko niso bad, a so light, a? Ne. Ne, oven dried. Ti sploh nič ne Made of prebereš. corn. Znači te so zdravi, daj stran mi to. Ma kurec. Kurec! Te so tudi oven dried, made of corn. Pa vi me jebete. Oni so ful dobri. Ne, so okej. Boljše kot Daj pa če... pospravi jih. Bova polka, bova Hvala gledala. lepa za vabilo na svidenje. Lord of the Rings. Morava gledati. Drugač so mi teli dejansko boljše, kot pa da bi spet bilo nekaj pomber ketchup flavor. Ja, okej, ne, to se strinjam, definitivno. Vse so okusni, ampak nimajo tako močnega okusa. Teli, fromaž. Fromaž so po moje fora. Malo obrni kamero. Kam da obrnem, stari? A ja, te so mi mogoče tako dobri, ker so potečeni. But they still good. Kaj so? Dobraj. Nimaš kaj. Noben še ni umrl od potečenega roka. Bom pa jaz. Ok, zdaj moramo nekaj spiti. Jaz sem imel dosti tega stranja. Ja, čist malinovc je. Berry Fanta je malinovc. Samo da je modre barve. Opa. Dobre, kamera ni.
Koga je že ženo? Ženska je šla in pustila streami. Bolijo kurac, friend. Final boss fight ima. Intergalactic Coca-Cola Zero Sugar, to bo štipila. Mountain Dew Spark Raspberry Lemonade. Okay. Bargs? A je to Bargs? Kaj piše? Ženo! Ženo! Ne, vozim Hondo, vozim Ford. A je to Bargs? Kaj piše? Bargs Root Beer. To ne vem, kakšen je. Smo že kdaj pili Root Beer? Ja. I? Pa not a fan. Pa Sprite Ginger. Tako da če imamo kakšnega gingerja v chatu, priciskati. Nisem jaz, kind of, zdaj ko imam sprano. Na, pa zgin. Alo, daj to sem! Ja, živote. I kaj da odprem zdaj? Kurac da odprem. Kaj da odprem, omaci, pomagite mi, prosim. Pa imam po moje da še ene 5 pijač. Po moje da imam še ene 5 pijač v hladilniku za probat. Ajde povejte, kjero, da probam, da ostalo odnesem v hladilnik. Imamo Root Beer, imamo Sprite Ginger, imamo Mountain Dew, pa imamo Coca-Cola Intergalactic Limited Edition Flavor Zero Sugar Uten Suker. A bomo Sprite Ginger probali? Hočem te malo zmatrati. Jebi ga, imeli ste cajt, zdaj šefica rekla. Ful ne mara gingerja, Bojan. Ja, nisem bila jaz. Pepper cream soda, dve različni drugi cream sodi. Imamo še Fanto Grape. To boš Jutri? ne znam. Aljaš, kaj ti naj jaz? Kaj te naj, zdaj? Še Ivotu sem komaj prinesla, kaj. Danes tukaj grem Spidermana dalje igrat, pa ker nisem zrikla. Kjeri problemi? A veš ono, kaj sem mislil, da je Sprite kumara najslabša stvar? Boy, was I wrong? To ne znam določati, sploh mi ni mi tok bad, ampak ni mi pa... On ima čist nasprej. Ja. Ker je. Kler je itak, to je Sprite. Jaz sem rdeč kozarc. Dobesedno navaden Sprite je. Ni. Malenkost bolj sladek. Ni. Nek back taste ima. Ampak nima ginger taste. Jaz imam okus normalno. Vse smo tudi. Ful mi je zanimiv okus, ampak se ne znam odločati.
Pa res? Ja, čist sem si to. Ne, moraš. Kaj te je na hypu, daj spi monsterja, ne zabavi se, jaz bi to probal. A daj tu ginger. Ja. Še monster ginger je, evo ga. Tega monsterja bi pa probal, evo, to pa bi probal. Ampak tole pa ni iz, ali? Ne, ta je iz Millerja. Te stvari bom kar kje odnesel, kaj tega noben pil. Razen čuš ti sprej. Je pokvarjeno kokosovo mleko. Imamo pa pol še Dr. Pepper cream soda, Fanta grape, pa najboljši vsi so ice cold. Canada Dry cranberry ginger ale. Pa cherry vanilla coke. Ok, jaz bom pa monsterja probal. Taki, hladno, 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 hladno. Evo me nazaj. Ja, sve smo to rad, ker imam takrat primarno vaniljo, čerija ne maram neki. To pa ima konkretno ginger okus. Kjer zajeb. A probamo to? Kje si burke, kaj ti? Malo sem si natočil, da probamo. A mogli bi zdaj kaj pojesti vmes, ne? Samo štoljkere, Kaj? Dobra. Sva ni imela boss fight, ampak sam cutscene za pogled. Ja. Tema. Tole je pa tema. Monster je pa tema. Monster je pa tema. Max. Max, kva, fuj, bljak. Nikad više, na točno to do konca. Koliko je gadan, friend. Aj, živjo. Gotovo. Tako da bi bil sugar free ali pa. Ja, se je. Po moje, da je. Čim so L-karnitin, pa vitamin, pa ne vem kaj. Fuj, tema. Jaz si grem pun Mountain Dew, da se ubijem. Friend, uno mora biti čelegadno. Mamo štolpi, mamo max, mamo treše, brate, 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 brate. Buffer ga ni pozatresen. Možda vi znate, ko je 016. Brate, 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 ojne glumit, nasi fin. Mamo štolpi, mamo max, mamo treše, brate, 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 brate. Buffer ga ni pozatresen.
Ok. Tole nam je zadnja nada. Da spravimo neke energije vase. Ima li to šta? Ej, a ve kdo, če ima to kofein, pizda? Kaj? Ja, ampak. Nima. Uletela. Moram ta Mountain Dew pol zdaj odpret. Friend, koliko je kle sranja? A ne vem, kaj ne odprem. Kaj ne odprem. Ne, moram. O jebote. Prskan mi je. Lep pozdrav, Mitja, kako smo? Roza! Contains 0% juice. Kaj je, pol sam plastika, mater vam jebem američko. Jaz sploh se ne znam odločiti, na kaj bi te... Je nek lemon... Da piješ cukran limoni. Ja, ne? Ja. Pa roza je. Ja, raspberry lemonade. Mountain Dew Spark Dew with a blast of raspberry lemonade. Zdaj si pa vi to razlagite po svoje. Ja, no, ni bedno, ajde, ta može proč. Ne bi ga kupil definitivno še enkrat uno, da bi rekel, zdaj bom pa to pil. Ampak, če bi meni rekel, evo, spi to, ali te pa rok nam bi spil. Pa ja, ajde. Malo tako. Kiseljak, ni ful sladko, realno. Lahko bi bilo slabš. Lahko bi bilo ful slabš. Gledam, kaj bi zdaj še odprl. Zdaj so vse samo še neke take male gluposti. Poprox. Šmarnica. Kaka šmarnica? Jani, kam si ti zalutil, kaj kurac? Alkohol. Dajerci, jebo majku. Kaj je zdaj s tem? Odkje je zdaj ta kesa? To je noro. Kaj da odprem? A bo šlo, da ti malo po gobcu zapoka? Zdaj da po pički snemite. Kaj bomo, no? A te odprem? Jaz bi nekaj odprl, a ne vem kaj. Ker itak odpremo, dok da bomo probali. Ej, a lahko verjamoš, da je cotton candy peanut free? Kaj? Pač mogli so označiti peanut free. Ja. Ja. Ful čuden, realno. Ne, piše gor peanut free. Ne vem kva nej, stari, dajte mi pomagati. Ful enih gluposti. Imamo te Skittlese, imamo Nerds. Imamo Reese's Peanut Butter Egg. Imamo Pop-Tarts. Imamo Twinkija enga. Imamo Snowball, ki je po moje gadan. Ej, kako mora biti te stvari stare, da je v samo že skoro rok potekel?
To je 16.12, okej. Bomboni 16.12. Nimajo bomboni ful dolg rok ponovadi. Okej, ja, testo 4.3.23. Ja. Prav kupujejo pred iztekom roke in pol ti to uvalijo. Čupci eni stari. Pa zakaj bi gledal? Boli me kurec, ne gleda v bistvu. Ne gleda, ne ve, da je pička. Na temu sploh ni roka, zgleda zbrisal človek dol. Ha? Je pizdo, ne vem, to vse je bilo 71 evrov. Ne. Vzel sem v njihov box enka moja, pa vzel sem pol še zraven. Full waste of money, drugače. Dost slabo. Dost slabo. Ne. This is fucked. Papstar, kva je Papstar? Aja, Pop-Tarts misliš? Twinkie. Aj bom Twinkija pojedel. Twinkie, unika ne veste, Twinkie je nek biskvit. Noter je pa v bistvu krema, smetana. Niso bad, ampak če so topli, so malo tako. Biskvit, to je ta sponge cake, basically. Naš posebenga. Cukr. Naš pretresljivga. Če se vidi smetana, no. OG, paz. A res ne boš? V labirint, žent percent, nad samplan, sam sint. Daj mi mic, da pokažem par fint. Jebeš avto, daj mi Ja. skozi delam nočno. Praktično. Samo da na akciji so dobri. Čisto mač mi je tole, zdaj vse bilo bljah. Cukr, čisti cukr sem pojedel in pol sem še s cukrom poplahnil. Kjera tema? Full tema. Ne, ni Monster, je tale full max. Nisem pričakoval, da bo toliko čuden. Jaz sem dober, OG, kako si ti? Jak? Ne moram, ne? A bova pop-rock se probala? True. Tudi ne moram več. Škoda. Upal sem, da bo več kakih slanih stvari tako ali pa česa, ampak so sam cukri. In ne morem sploh tega jesti, stari. Prav slabo mi je že od tega. Sploh ta Twinkie zdajle mi je bil čisto mač. Ma krivo mi je, ker mi že dolgo cajta stoji, hočem uno neki. Ampak dober, nimaš kaj. Ne možno silo jesti. Kaj bomo zdaj? Gremo zdaj v bistvu pogledati ta AMD. Tam zmetam to škatlo zdaj, da mi ne smeta. O.
Zdaj po igri sam evri. Pa gremo na brzino pogledati ta AMD video. Ne vem, če bo, zdajle smo to požarali in mi ni dobro. Tako da zdaj bomo pogledali tale video, predstavitev AMD procesorjev. Pa bomo pa po moje zaključili za danes. Eno urco bo pol. Everyone. Welcome and thank you all for joining us today. It is so good to have so many of you here with us in Austin. This is our first live product launch in a couple of years. And also welcome to all of you who are joining us online. We have some great new products to show you today. So, you know, at AMD, we're all about high performance and adaptive computing and using our technology to create solutions that solve the world's most challenging problems. And from cloud services to 5G networks to AI to automotive, PCs, and much, much more, you know, we're really touching everyone in terms of touching billions of people every single day. Now, today marks the beginning of an exciting new chapter for AMD. Over the next several quarters, we're going to introduce 4 new architectures to the market, and that's across more than a dozen products. So it's really just an incredible pace of innovation. It's more than we've ever done before. And we're going to start today with our new Zen 4 core that spans from high-end servers to desktop PCs to notebook PCs. We're going to also talk a little bit about our upcoming... Ja, Notting Phone je kar zanimiv. Medo pa Ionic imata njihove slušalke. RDNA 3 gaming graphics architecture, which will bring another significant increase in performance and performance per watt for the most demanding gamers. And our Zen 4 C core, that's optimized for cloud native computing, as well as our next-gen AMD XDNA architecture that we're also all looking great and on track to launch in 2023. Now, at AMD, we love the PC, and we especially love all of the PC gamers and enthusiasts around the world who push us to continue to build the best possible for CPUs and GPUs. We've been focused on delivering just outstanding experiences with our combination of hardware and software. And we're partnered with the world's top OEMs to deliver innovative new form factors and new system designs. So today is all about our next generation of Ryzen processors that will push the envelope for gamers, creators, and enthusiasts. So let's go ahead and get started. Now, for our next generation Ryzen CPUs, we set very ambitious goals. You know that about AMD. We wanted to make the Ryzen 7000 series the fastest CPU for gamers while... Samo preden sploh pridemo do tistega še, unika ne veste za novo generacijo, torej Ryzen 7000 zdaj, ko pride, bo seveda logično nov chipset, tako je pri vsaki novi generaciji. Je pa velika razlika to, da bojo zdaj v bistvu zamenjali tudi soket, zdaj bo AMA 5, kar pomeni, da grejo na LGA sistem, tako kot ima Intel, in ne bo več pinov na procesorju, ampak bojo pini zdaj v soketu. Mislim, da bo 1700 pa nekaj pinov. Glavna fora vsega, ki je pa folk malo tako skeptičen glede njihove pol niže ponudbe, kakor je recimo 7600X, je to, da v bistvu podpirajo samo DDR5 rame, ki so pa trenutno kar dragi, sploh v primerjavi z DDR4. Tako da bomo videli, kaj bo na koncu. Koliko se bojo cene spustile, ker je bi ga treba bojiti na DDR5 očitno, kar hiter. While delivering the most compute for creators. We focused on a new CPU core design that combines both leadership performance and leadership energy efficiency. And we also wanted to take a big step forward with an all-new desktop platform that scales into the future. So to deliver on all these goals, the Ryzen 7000 series is the first 5-nanometer CPU for desktop PCs.
Ryzen 7000 is both extremely performant and also extremely power efficient. And it has an all-new AM5 platform that supports the latest I/O and memory technologies, including PCIe Gen 5 as well as DDR5. So it all starts with our new Zen 4 core. Our designers have done it again. We've exceeded our performance goals for Zen 4, and that allows us to deliver leadership core performance. Now, earlier this year, Zdaj se splača kom sestaviti. Ne vem, zdaj, če si dobesedno tik pred releasom, tako kot smo trenutno, se splača počakati. Če si pa zdaj, ne vem, če bi pa zdaj, ne vem, recimo čez pol leta, tudi takrat pač malo pogledaš. Zdaj itak zadnja generacija je bila kaj, 2 leti, kar se grafičnih tiče, pa procesorjev skoraj. Tako da. Vse poznano. Pač. Kakor za koga. Zdaj, če misliš iti dejansko na najnovejšo generacijo, kot sem rekel, bo kar drago. Ker te čaka vse. Sicer, zdaj, če imaš recimo AMA4 platformo, boš lahko obaje uporabil hladilnik. Ampak to je to. Vse ostalo rabiš novo. Ok, pa hard disk, pa take stvari, ne. Ampak itak. To je na koncu. Ko pogledaš ceno celotnega sistema, so te male stvari pa all basically karuno. Ne vem, se splača še to novo kupiti, no. En tera NVMe dobiš danes za 100 evrov ali pa manj. Tako da, če gledaš, da je mid to high end rig tam ene 3 ure že skoraj danes. 2,5. Pol te diski ne pozna tok. To, če gledaš, da boš za nove grafične pa procesore rabu. Nekaj je bilo govora, da bo recommended Jurija vatov za single GPU, torej top end, recimo 4080 ali pa 4090. Bomo videli, kaj bo res. we estimated that Zen 4 would deliver an 8 to 10% uplift in IPC compared to Zen 3. And I'm extremely excited to say today that as we optimize the product for production, we now see 13% more IPC in desktop applications. Now, we also designed Zen 4 for high clock speed. So from a frequency standpoint... IPC je clock for clock, pač zdaj, če ti primerjaš clock for clock, da bi oba imel, ne vem, na 4,5 ali pa na 5 GHz, recimo 5900X proti 7900X bi mogel biti 7900X 13% hitrejši across the board. Torej, v povprečju čez vse teste, ki bi jih spravil, bi mogel biti 13%. IPC je instructions per core, ali kako je že to, vse ne vem točno, ampak je uno single core performance, uno IPC lift 15% na single core je kar cifra. Mislim, da je bilo na zadnje, kdaj? Pri 5900 iz 3900, tako da so šli v bistvu 30% gor na single core performance. To je full. 30% je full, realno. Od 3900X, recimo, to je 2 generacije. We've increased the frequency at the top of the stack to 5.7 gigahertz. That's 800 megahertz higher than we did in Ryzen 5000. And as a result, Ryzen 7000 single-threaded performance is up 29% higher compared to Ryzen 5000. These are just huge performance increases, and I'm extremely proud of what the team was able to deliver. Now let's look at our top-of-stack Ryzen 9 7950X. We have 16 cores, 32 threads, up to 5.7 gigahertz boost. Ok, core count je ostal isti, torej 16, 32, 7900 bo torej 12, pa 24 threadov, pa najbrž 5,5 GHz. An 80 megabyte cache and 170 watt TDP envelope. The 7950X is simply going to be the best TDP je CPU kar, for če gledaš, da je bil gamers and prejšnji, for kaj, creators. 125? So let's take a look at some of the performance. If you look at the performance in 1080p gaming compared to the 5950X, the 7950X delivers on average 15% more performance across a range of popular games. And that comes from the single-threaded performance increases. Now, for creators, the combination of our Zen 4 core and our AM5 platform
delivers on average more than 40% compared to the 5950X. And that's where you really see the content creation capabilities come alive. Now, let's compare to the competition. Jani, to sam ti že You rekel, can da bo. see that the Ryzen 7950X is the fastest CPU in the world. In 1080p gaming, the 7950X is faster than the competition across a wide range of games. And for creators, the 7950X delivers up to 62% more compute performance. So let's take a look at the 7950X. Drugač, fun fact. Lisasu, ona je CEO AMD-ja. Pa imaš pa Jensena pri Nvidiji, ki je pač CEO Nvidije, je pa mislim, da njen stric. Tako da je v bistvu to še malo družinski spor na koncu že praktično. Actually in action. Here, what we're showing is a time-lapse demo of the popular 3D modeling and simulation software V-Ray running a built-in gaming benchmark, rendering benchmark. And on the right side is the 7950X, and the left is the competition. As the demo completes, we see that the 7950X scores over 30,000. Damn. That's 62% higher than the competition. Now, this is a tremendous increase of performance for creators, enabling them to spend more time creating and less time waiting for their images to render. But there's another very important thing about this demo. Not only does the 7950X deliver 62% higher performance, it achieves this performance at 47% better performance per watt. Damn. That's 47% better performance per watt. So that leadership performance and energy efficiency really highlights why we're so excited for gamers, enthusiasts, and creators to really get their hands on our new Ryzen 7000 CPUs and AM5 platforms. Now, in addition to the 7950X, we're also announcing 3 more Ryzen 7000 processors today, ranging from the 12-core 79... 5,6. Ne 5,5, 5,6, pa lih tako je 170 W TDP-ja. What? 7900X. 170 W TDP-ja. Trenutno mislim, da je dejansko 125. Tako da bo, tole bo kar konkretno hitrejšno. Zanima me, kaj bo z grafičnimi stari. Ker procesori so realno danes že sami po sebi dosti hitri. Mislim, dosti hitri. Kar hitri. Grafične malo zaostajajo zadnje cajte, se mi zdi. Bomo videli, kaj bo. 900X to our 8-core and 6-core 7700X and 7600X. And these will all bring the leadership performance of Zen 4 across all price points. Now, in fact, if you look across this stack, what you see is that all 4 of our new Ryzen 7000 CPUs deliver faster single-thread performance in Geekbench than the competition. And as everyone knows, 7900 pa 7950 imate skoraj isti single-core performance. Zanimivo. Faster single-thread performance is great for gaming. So let's take a look at our mainstream 7600X and how that compares to the competition. Here you can see the Ryzen 7600X on the right and the competition on the left, both running F1 2022. And while you see smooth gameplay in both cases, the 7600X consistently delivers significantly higher frames per second. In fact, by the end of the benchmark, what you'll see is that the 7600X is actually 11% faster. That's our mainstream price point against the competition's best. Now, if you look... To sploh ni res. To sploh ni res. No. i9-ke so točno za to namenjene. In je bil tudi opevan kot najhitrejši gaming procesor. Across a broader set of games, the mainstream 7600X delivers on average 5% faster gaming performance. And that's really, when you look at it, just an incredible capability at our mainstream price point. So hopefully you can now see why we're so excited about Zen 4 and how it really is the fastest core in the world for gamers. Now, to tell you a bit more about the leadership Zen 4 core design,
Let me bring AMD CTO Mark Papermaster to the stage. Mark? Ne opaziš sploh. Sploh enkrat, ko govorimo o 350 framih proti 400 framih, to ni razlika sploh, pač to je neopazno. Če imaš ti 165 framov, oziroma če imaš 144 monitor ali pa 240 Hz monitor, vse nad 240 je isto, vse. Primarno sploh ni priporočljivo furati več framov, kakor imaš refresh rate monitorja. Zato, ker naprimer, če imaš ti G-Sync monitor, 165 Hz G-Sync monitor, moraš frame zakleniti na 164 Hz, zato, da ti ostane v G-Sync range, če boš ti imel več kot 164 ali pa 165 frameov, G-Sync ne dela. Simple as that. Tako da, ja. Zato imam jaz v vsakem špilu skoraj lokane frame na 90 do 100 frameov. V vsakem špilu. Ampak jaz sem primarno zaradi tega, ker mi pol stream ne šteka, če imam lokane frame. Well, it was a decade ago that we launched the design effort of our first Zen processor, starting the whole Zen family. And we set a goal to return AMD to sustained high-performance CPU delivery. In each new CPU generation, we've launched first with our Ryzen desktop, where our gaming and content creation customers really thrive on performance. When Zen 4 debuted in 2017, it just disrupted the industry with the significant IPC, performance, and energy gains that we were able to deliver. Shipping now. Mislim, da 27. septembra shipping date. Really brought with 7 nanometer an incredible Puno, brate, pričaš. To schedule high performance delivery has enabled AMD to become a trusted and pleased to share that Zen 4 brings a significant instruction per clock uplift, 13%. Instruction per We've clock. added a new front end design to better feed our execution pipes. For machine learning and high computation workloads, we have expanded our x86 instruction support to include AVX 512. And lastly, we leveraged the most cutting-edge process node along with AMD design efficiencies. Look, let's start with always the first measure. Okay, zdaj, kaj ta bo zdaj še enkrat povedal vse, kar je Una povedala? Content creation, computational. Dobesedno. Really that piece straight. Enhancing on that basis and fusion width. And so at Zen 4 became important for us to work on how we feed the improvements coming from the front end and branch prediction. Ja, dej samo That makes spremeni. up almost 60% of that IPC gain, increasing the capability over one provide PC. Advanced vector X, we took when you have is Okay, ta AI nas lih ne zanima. of 32 our project targeting for AV net Ryzen math format. To res full govori fan. Special our 5 light added telescope high density along with design and socket brings a 62% lower power at the same performance as Zen 3. AMD impact Zen 4 and Ryzen 7000 series is fully evident in the performance gains. They look at the same across the TDP range here. The leadership in 5 technology is a part of the reason we can deliver such huge gains. And of course, it's amplified by the IPC gains. And look at the 65-watt TDP. That's where N5 shines. We've really been able to deliver those IPC gains without compromising on power. Tremendous level of power optimization. The low TDP, 5 area and power versus our competitors' x86 CPU. Well, we an area and power versus our competitors' x86. To je Intelov Alder Lake, najbrž 12900. Koliko je večji od Zen 4 Core-a? Jaz ne moram verjeti. Kaj pa bi dejansko imeli zdaj ful majhne CPU-je? CPU. Well, we continue. In fact, we've grown that advantage, smaller than the competition. High performance and power efficiency. Rather than just throwing power and area at the problem, we've been able at AMD to achieve a balance of high frequency design that is power efficient using CPU
execution on x86 CPU roadmap. We plan on releasing. Oni imajo že roadmap 5nm, 4nm, to je zdaj trenutna generacija, to bojo še releasali. Zen 4 3D V-cache, ok. Ni vam jasen. Oni zdaj čakajo v bistvu na Intelov odgovor. In ko bo Intel dal svoj odgovor ven na to, bojo oni dali Zen 4 3D V-cache. Ne vem, če ste videli, kaj je bil ta 3D V-cache, ampak mislim, da so naredili 5800X 3D. Za gaming je zadeva brutalna. Tako da tole bo pol odgovor na to, potem pa spet 4nm, 3nm. Noro. The Ryzen 7000 series desktop processors with 3D V-cache in the future, and that's great for memory-intensive workloads, as you've already seen in our previous generation V-cache. Our Zen 4C, it's a compact density that's an addition, it's a new swim lane to our Core's roadmap, and it delivers the identical functionality of Zen 4 at about half of the core area. And that'll be coming out in the first half of 2023 in our server lineup. A server lineup? This core is workload optimized for Zen 5 and to R&D execution customers. And I'll repeat a phrase I've said many times over the years. There will be no let up in AMD innovation. Zen 4 and Ryzen 7000 series is a shining example. Thank you. Come on stage here and share with us more detail about the AM5 desktop platform. Into the surrounds all of the innovation that Mark just talked about. Let's start by taking a look back for a moment on the AM4 platform and reflecting on what an incredible feat of engineering it represents. First introduced in September of 2016, and now nearly 6 years later, it's still going strong. With AM4, we made a promise to maintain a stable platform which gave users the confidence that they could buy today GPU architectures across 4 process nodes, leading the market with first advances like chiplet 5 transformed our focus to the next generation of Ryzen desktops. Our goal of creating a platform that grows with you remains consistent. Beginning with the 7000 series processors, powered by the industry-leading Zen 4 core, the AM5 platform brings a new level of capabilities built ready for the future. It all starts with a new 17-18-pin LGA socket designed to handle the next generation high-speed IOs while making installation easier for the end user. We've expanded the socket power delivery to 230 watts to allow our Zen 4 processors to unlock the maximum all-core performance in the most demanding creator and gaming workloads, while still delivering clear leadership in performance per watt and power efficiency. AM5 is a platform that's built for the future, with next-generation technologies like DDR5 and PCIe 5 to ensure that your build today meets your growing needs for years to come. And we've also designed a platform to leverage the best of our existing ecosystem, maintaining compatibility between today's diverse selection of AM4 coolers and our next-generation AM5 platform. Every PC build is unique, and as we launch into AM5, we wanted to create a broad range of choices to best meet every user's needs. As we go into AM5, we'll offer 2 classes of motherboards, the X series and the B series. The X series boards, which will be available in September, are built to be uncompromising, with the highest power delivery and overclocking headroom across CPU and memory, along with the most I/O across the board. While every X series board will offer PCIe 5 storage, X670 Extreme boards will enable PCIe 5 to graphics as well as storage slots on the board. We're also announcing our B series boards available in October, which strike the balance between enabling next-generation technologies and great value for the end user. Res me zanima, koliko bo po mojem spet Just enega like the Jurčka X za series, you'll see B series Extreme boards, which offer similar capabilities with PCIe 5 graphics and storage. Recimo 7900X Now, ena speaking of matična v redu PCIe pa 5 for a minute, let's talk about one of the first 16 technologies coming to market in this 32, cutting-edge I/O technology.
PCIe 5 doubles the bandwidth for each lane on the board, unlocking the capability to drive substantially higher read and write performance and faster access when working with large and complex files. Starting in November of this year, PCIe 5 storage devices will be available from a wide range of partners around the globe. One of the other key design decisions in our AM5 platform was memory selection. And here we wanted to design a platform not just for today, but one that's built for tomorrow. And that's why DDR5 is the memory solution on our AM5 platform. DDR4 memory has been a great technology choice for gamers and creators for the past 5+ years. But it's also a technology which has reached the end of its evolution. First released in 2020, DDR5 picks up where DDR4 ends, with higher data rates to drive more bandwidth, the ability to deliver very low memory latency, and a roadmap to quadruple or more capacity per DIMM. It's clear that DDR5 is the right choice today and one that is built for the future as the technology continues to mature over time. Now, we know that Ryzen enthusiasts love to overclock their memory to ensure they're getting the fastest data rates and the lowest memory latency to maximize game performance. And that's why the AM5 platform is also being introduced with AMD Expo technology, or extended profiles for overclocking. Okay. Expo DIMMs enable one-click DDR5 overclocking for Ryzen AM5 builds, driving up to 11% faster gaming performance. A so oni naredili... Čakaj malo. Oni so naredili svoj tale profile, no, kaj je že pri Intelu? Fuck, ne moram spomniti. Lower latency down to 63 nanoseconds and built on a standard that provides si mogu clear sam and profile open pržgati u specifications BIOS-u. to the end user so they know exactly what they're getting when they buy an Expo memory kit. Napravim fart. Pozabil sam. As we launch into AM5, we expect to see over 15 Expo memory kits in market at launch, offered by the leading partners in high-performance memory overclocking and pushing the limits of DDR5 up to 6400 data rates even as we first enter the market. AM5 is the next generation of Ryzen, and it's a platform that we built for the future. USD. This year we expect to see motherboards in market starting from $125. Ok, ampak to se nanaša tudi na B650 boarde najbrž, ne sam na X670, tako da. XMP, XMP jebote, XMP. Ja. On ima pa Expo. To offer an incredibly wide range of price points to meet every system build needs. We've built the platform around next generation technologies so that you can build today and upgrade as your needs grow over time. And just like AM4, we're making a commitment to support the AM5 platform 25. I'm really excited about the next era of today's news. Right. So thank you, David. We are so proud. Look at 4% higher multi-threaded performance and 47% more performance per watt than the competition. So you're all wondering about price and availability. Is that right? Okay, starting at the top of the stack, the 16-core 7950X is $699. The 12-core... Ok. To so dokaj iste cene, kot pri prejšnji generaciji, se mi zdi. Tam nekje. 7900 za 550 se mi zdi, toliko sem jaz dal za 5900X. I think. Ne spomnim se, ampak mislim, da je bilo tam nekje, tako da. Kje si Jerry, poz. 7900X is Se mi zdi, da so cene bolj kaj ostale iste. The 8-core is $399 and the 6-core 7600X is priced at $299. And all 4 of these will be on shelf worldwide on September 27th. Krmak. Now, I mentioned earlier that it's a very exciting time for AMD as we bring 4 new architectures to market over the coming quarters.
And while today was all about Ryzen 7000, of course we know gamers are always interested in what's coming next. Grafika. So for all the gamers out there, I'm very excited that we have one more update for Ni you grozen, today. Jani, se strinjam. This is our next generation Radeon graphics card powered by our all new RDNA 3 architecture. It's very pretty. By combining our most advanced gaming architecture with 5nm triplets, RDNA 3 GPUs will deliver more than 50% more performance per watt than our current generation Radeon GPUs. And it's currently running in our labs. The performance looks absolutely wonderful. And so for the first time ever, let's take a look at RDNA 3 in action with the Ryzen 9 7950X. So what you're seeing here is the highly anticipated title Lies of P from our friends at NeoWiz. This game was a breakout hit at Gamescom earlier this month based on its incredible visuals and gameplay. And what you're seeing is 4K gameplay at ultra settings running on a pre-production RDNA 3 GPU. Okay. Let's take a look at it a bit. It looks absolutely wonderful, doesn't it? 4K. Now, we are feeling great about how RDNA 3 looks in the labs, and I can't wait to tell you more about it when we launch later this year. So let me wrap up here and say that we're so excited that you could join us today. Ryzen 7000 series is absolutely the world's first desktop processor in 5nm. With the Zen 4 core, it's the fastest processor in the world for gaming and content creation. And with our new AM5 platform, it really brings the latest technologies for I/O and memory. It also brings our commitment for multi-year processor roadmap support and support through 2025 and beyond. So thank you to all the members of the press from around the world for joining us here in Austin today. We really appreciate it. And thank you to all of you who joined us online. It's been so much fun sharing with you how AMD and our partners continue to advance the PC experience. Thank you. Ok. To je bilo to. Hvala vam vsem, ki ste bili tukaj. Probali smo, kar smo probali. Jutri zvečer. I think so, da pol še ostalo, ker jo imamo tam v hladilniku, pa kar smo še pustili v škatli. Promo. Bomo jutri bolj kaj igrali? I guess. Kaj pravite? Pa dobro, ne, oni dajo kaj ven zanimivega, preden grejo kurat, da se še malo zabavamo. Nimaš kaj. Bomo pa jutri nadaljevali. Hvala vam vsem, ki ste bili tukaj. Mogli smo danes furati ta stream na brzino. Malo probati, da vidimo, kaj imamo. Ostale še ne par stvari. Bomo jutri naprej. Preveč je bilo cukra že za danes, tako da. Se majte, pa se vidimo jutri. Pos. Ej, Mercedes City, Mercedes City. Teku samo med i mlijeko, a cure su priti. Ej, Mercedes City, Mercedes City. Pare se okreću zimi i jeseni, ne samo liti. Ej, Mercedes City, Mercedes City. Počeli smo svi sad nas, a su favoriti. Ej, Mercedes City, Mercedes City. Nekada bili smo gladni uspjeha, danas smo siti. Ej man, dođi u moj grad i svako je dobro došao. Danas sam quarterback, prije bija vodonoša. Felge su od kroma, to se podrazumijeva. Džepovi su puni, zato spavam kao beba. Svi nose samo Air Max, jebeš da ih man. Patike nema popravnog, svi imaju 2 iz matematike. Gram nije 0,7, a i cijene su fantastične. Svaki je dan ka Božić, zato Bor nam nije raskićen. Ej, brate ne pitaj me 2 put jesam sretan ili ne. Na nastupu je teški, pankujem i viću skini se. Svi ćemo samo pit i plesat, Bore pa
OA 2.0, moja nova adresa je Mercedes City. Mercedes City, yeah, yeah. Teku samo midi mlijeko, a cure su priti, ej. Mercedes City, Mercedes City. Pare se okreću zimi i jeseni, ne samo liti, ej, ej. Mercedes City, Mercedes City. Počeli smo svi sad nas, sad smo favoriti, ej. Mercedes City, Mercedes City. Nekada bili smo gladni uspjeha, danas smo siti, amen. Zatvori svoje oči, reci mi šta vidiš. Ne postoje hejteri, ne moraš nikom da se svidiš. Ovaj život maraton je, ganjamo taj foto finish. Toliko sam u parici da počeo sam pričat jidiš. AMG ode fičo, svaka kuća ima jednog. Život nam je toliko dobar, nema veze da je sutra Armagedon. Jer i da sutra krenu vatre, nećemo ni za čim žalit. Na muci se junaci poznaju zato što nikada nisu ni stali. Nismo ni stali, nikada nećemo, samo jako nema leđero. Dani nekada bili su gorki, a danas su slaki kad zvećemo. Mercedes City, ali nije Stuttgart, svi smo high, ali nije gudra. Idem tamo gdje je bolje sutra, samo prati brata, imam džabe upad u Mercedes City. Dobrodošli.